Jirra jirtu maatii further explanation hadda mathematics grade 10 unit 1 size 1.1 hadda isiniif dhiyaadhee jira hanga qophii keenyatti xumuraatitti akka waliin turtan affeerraa kenna. Egaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochaa, warri chaanaalii keenyaaf maatii taatan immoo like fi share godhaa akka nu jajjabeessitan jaadaan isin gaafanna. Hanga qophii keenya xumuraatitti akka waliin turtan affeerraa kenna. Gara gaafiitti adeemnu. Egaa gaafiin tokkoffaan determine the value of A and B in the following pattern nun jedha. Pattern kun nuuf kennameera. Jalqaba pattern nuuf kenname san addaan baasuutu nurraa eegama. Value A fi value B barbaaduun dura arithmetic pattern or geometric pattern ta'uu danda'a. 60 irraa 65 yoo hir'isnu common difference isaa maal ta'a jechuudha? 5. Common difference jechuun garaagarummaa termii lama jidduu jiru jechaadha. 5 ta'a. Akkasumallee asittis 55 hir'isu 60 meeqa ta'a? -5. Lakkoofsa termii fuulduraatirraa ka duubaa hir'isanii kana giddullee -5 meta. Termiin 45 fi akkasumallee A jidduu jiru sunillee garaagarummaan jira lamaan jidduu jiru meeqa ta'a jechuudha? -5 ta'a jechuudha. -5 kana jechuun immoo tuuni fakkeenyaaf as biratti 65 irratti -5 yoo irratti hidhaatan 60 argatanii jechuudha. 60 irrattis -5 yoo hidhaatan 55 argatanii jechuudha. Haaluma kanaan 45 plus into -5 kun common difference keenya. Common difference jechuun garaagarummaa termii walitti aananii dhufan lama jidduu jirudha jechuudha. Therefore 45 minus taas biratti -5 which is equals to meeqa ta'a? Value A 40 nuuf ta'a jechuudha. Therefore the value of A will be 40. Gatiin A 40 ta'a. Inni itti aanus akkasumallee 35 fi B jidduu garaagarummaan jiru -5 dha jechuudha. Haaluma kanaan maal goona? 35 hir'isuu meeqa goona? Hir'isuu 5 goona jechuudha. Which is equals to plus into -5 dha 30 ta'a jechuudha. Value B illee meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. Haala kanaan deebisuu ni dandeenya. Karaa biraatiin immoo karaa salphaa formula biraa isinitti himuu ni danda'a. Formula kanaan arithmetic sequence yookaan immoo tun arithmetic pattern qofaaf geometric osoo hin dabalatin isa qofaaf kan hojjetu isiniif himuu ni danda'a. Fakkeenyaaf general termii keenya termii argadha isiniin jedhame san beekuuf AN jettaniini AN which is equals to A1 plus into n minus 1 times common difference. Common difference jechuun maal inni kuni? Garaagarummaa termii walitti aananii jiran lama jidduu jiru kan ittiin beektan yommuu ta'u, n immoo tun termii keenya nuti barbaannu sanii jechuudha. As biratti illee n haalumsani. A1 immoo tun termii keenya isa jalqabaa sanii jechuudha. Termii jennaan baay'ina lakkoofsota nuuf tarreeffamanii nuuf kennamaniif jechuudha. Fakkeenyaaf A fi B barbaadan nun jedhe 65 termii keenya kan jalqabaati. 16 lammaffaadha, sadaffaadha, afuraffaadha, shanaffaadha. A keenya termii meeqaffaadha jechuudha? Termii keenya jahaffaadha. 6th term jennaan 6th term. Kun immoo tun torbaffaadha. Kun immoo tun saddeettaffaadha jechuudha. 8th term jennaan termii keenya saddeettaffaadha jechuudha. Termiin keenya jalqabaa kamini? First termiin 65 dha jechuudha. Kanaafuu A keenya meeqaffaadha? Termii jahaffaadha. Akkamitti akka dhufu amma isiniif himu. A6 which is equals to maal ta'a? A1 keenya meeqa ture? 65 plus into n minus 1 times common difference. Common difference keenya meeqa arganneef? -5. Garaagarummaa termii lama jidduu jiru common difference jennaan jechuudha. Therefore A6 jechuun meeqa ta'a? Which is equals to A1 keenya akkanuma barreeffanna plus inni jennaani sana booda n keenya meeqa as bira? N jechuun isa kana jechuudha. Termii nuti barbaannu san 6 ta'a. 6 hir'isuu meeqaati? As biratti takkaa ta'a times common difference jennaan jechuudha. Therefore A1 plus into as biratti meeqa? 6 hir'isuu takka 5 ta'a jechuudha. Times common difference ta'a jechuudha. Therefore A16 keenya xumura irratti meeqa ta'a jechuudha? Which is equals to A1 plus 5D ta'a jechuudha. A6 keenya haala kanaan formula kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kanarraa maal akka conclusioniitti baasuu dandeenya jechuudha. Termiin keenya kama fedhillee yoo ta'e AN which is equals to maal ta'a jechuudha? A1 plus into n minus 1 times common difference. Common difference keenan yoo baay'isnu termii nuti barbaanne san argachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf egaa as biratti A6 keenya san haa argannu akkaataa itti dhufu ilaallu. A1 keenya meeqa? 65 plus 5 times common difference keenya meeqa? Garaagarummaan termii lama jidduu jiru -5 arganne jechuudha. Therefore 65 plus into 5 times 5 minus 25 ta'a jechuudha. Therefore 65 minus 25 jechuun meeqa ta'a? 5 minus 5 0 ta'a. Sana booda 6 minus 2
4 ta'a jechuudha. Therefore A6 keenya meeqa ta'a jechuudha? Yookaan immoo tun termiin keenya jaffaan sun 40 ta'a jechuudha. Haala kanaan osoo hojjetanii baay'ee salphaa isiniif ta'a jechuudha. Akka geometric sequence illee ni jira garuu immoo tun arithmetic sequence formulaan isin fayyadamtan yeroo hundaayyuu termii keessan kafeetan barbaadameedha formulaa kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Gaafiin lammataa identify the type of pattern for the sequence. Patternii sequence kana arithmetic pattern ta'u yookaan immoo tun geometric pattern ta'u adda baasaa nu jedha. 4 8 12 16 20 jedha itti fufaa jechuudha. Termii kana adda baasu maal gootu jalqaba garaagarummaa isaanii jidduu jiru konstaantii yoo ta'e arithmetic pattern ta'a. Garaagarummaan jira lamaan jidduu jiru yookaan termii walitti aanee lama jidduu jiru konstaantii yoo ta'e hanga xumuraatitu arithmetic pattern ta'a. So kana haalaalu 4 fi 8 jidduu garaagarummaan jiru meeqa? 4 jechuudha. Jara lamaan jidduu garaagarummaan jiru 4. 8 fi 12 jidduu illee 4tu jira. 12 jidduu 4tu jira jechuudha. Therefore common difference arganne jechuudha asirratti. Kaan immoo maal jennaan sila common ratio jennaan common difference. Common ratio jechuun lakkoofsa walitti aanan waliif yoo hirtanii common ratio argatan. Common ratio jechuun lakkoofsi jara lamaan jidduu jiru wal fakkaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana qabadha 2 4 8 60 lakkoofsi kun akkana jedha kan itti fufu kun 4 lamaaf yoo hirtan equal to 8 divided by 4 equal to 60 divided by 8 lakkoofsi kun hundumtuu equal to maal nuuf kenna jechuudha 2 nuuf kenna jechuudha. This is known as maal jedhamuun beekama common ratio jennaan. Common ratio yookaan arriin diinoot bakka goonaa jechuudha. Haa ta'u malee garuu immoo lakkoofsonni bifa kanaan tarraa'anii garaagarummaan lakkoofsota kan jidduu jiru guutuun isaa yoo waliif hir'uu osoo hin taane yoo walirraa hir'isnu constant numberii akkanatti 4 yoo nuuf kenne maal jennaan jechuudha common difference jennaan kunniin common difference jennaan jechuudha. Which is equals to common difference 4. Kanaafuu common difference 4 ta'e taana arithmetic pattern ta'a jechuudha. Determine the value of A and B in the following pattern. Tiba lakkoofsota kanneen keessatti gatii A fi gatii B barbaadaa nu jedha. Therefore 15 12 29 36 43 A akkasumallee 85 jedhee B jedha jechuudha. Therefore value kana argachuuf maal fayyadamna? Arithmetic kun sequence moo yookaan arithmetic sequence moo yookaan immoo tun geometric sequence ta'u adda baafachuu qabna jechuudha. Garaagarummaa jira lamaanii halaallu. 22 hir'isuu 15 meeqa ta'a? Garaagarummaan jira lamaan jidduu jiru 7. 29 fi 22 jidduu illee 7 ta'a jechuudha. Kana jidduus 7. Garaagarummaan jara lamaan jidduu jiru lakkoofsota walitti aananii jiran kana jidduu jiru 7 jechuudha. Fakkeenyaaf 15 dabala 7 22 argattan 22 ida'uu 7 29 argattan jechuudha. Haaluma kanaan ammallee 43 irratti meeqa yoo hidhaatan 7 yoo hidhaatan A argattanii jechuudha. Therefore 7 yoo irratti hidhaatan meeqa argatta jechuudha 50 ta'a jechuudha. Valuun A 50 ta'a jechuudha. Haaluma kanaan ammallee 85 irratti 7 yoo hidhaatan meeqa ta'a 92 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeettanii haala salphaan jechuudha. Yookaan immoo tun karaa biraatiin hojjechuu ni dandeettan. Formulaa reefsiniif himesanii. Termiin keenya kan jalqabaa kun termii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaa. Een keenya termii meeqaffaadha? Jahaffaadha. Termii keenya jahaffaa kana argachuuf maal goona? A6 jechuun maal isiniin jedhe reef which is equals to A6 A1 plus 5D common difference jedha. D jechuun maal inni garaagarummaa termii keenya jidduu jiru jechuudha. Meeqa inni illee 7 arganne jechuudha. A6 keenya meeqa hin beeknu. Therefore A6 argachuuf which is equals to A1 keenya meeqa nuuf kenname as biratti 15 jechuudha. A1 keenya 15 50 plus 5 times common difference keenya meeqa 7 jechuudha. Therefore which is equals to 50 plus 5 7 35 ta'a jechuudha. 5 da'u 5 10 0 takka 4 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu A6 keenya meeqa ta'e which is equals to 50 ta'ee jira jechuudha. Haala kanallee salphamatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Find the missing value for the geometric pattern. Geometric pattern nuuf kennee jira amma mootuun akka reef sequence sana osoo hin taane geometric pattern kana keessatti missing partiin as biraa fi iddoo kanatti badeera. Iddoo kanneen guutaa nu jedha. Therefore 96 48 24 asitti termii itti aanee dhufu kamiin nu jedhe. Ammallee formula biroo isinitti himuu ni danda'a ka geometric sequence fi jechuudha. Geometric sequence fi general termii keenya akkamitti argachuu ni dandeenya? Akkuma reef isinitti hime akka arithmetic sequence geometric sequence illeen formula mataa isaa qaba. Inni kunillee gn which is equal to general termiidha. G1 times common ratio raised to n minus 1 jennee argachuu ni dandeenya jechuudha. As biratti arriin kun maal inni garaagarummaa osoo hin taane kuni termii lama walitti aananii dhufan termii keenya kan lammataa termii keenya kan jalqabaati hiruun termiin argannu sun maal jedhamuun beekama common ratio r jennaan jechuudha. G1 immoo tun termii keenya isa jalqabaasanii jechuudha.
G immoo tun termii keenya isa barbaannu san bakka kan nuuf bu'udha jechuudha. N immoo tun termii keenya san jechuudha. Termii meeqaffaa akka ta'e general term jennaan G kun first termidha, kun common ratio dha. N immoo tun termii nuti barbaannu san jechuudha. Fakkeenyaaf egaa lakkoofsa kana barbaaduu ni dandeenya. Formula kana fayyadamtan G1 keenya kaminni 65, G2, G3 jennaan. Kana asirratti isin barreessu. Kuni G1, G2, kun immoo tun G3 dha jechuudha. Termiin itti aanee dhufu immoo tun meeqa ta'a jechuudha? G4 ta'a jechuudha. G4 gaafatamne nuti amma as biratti G4 barbaaduuf maal goona? As bira formula matana bichaa galchuudha. G4 which is equals to G1 in haaluma akkuma jiru ta'e G1 times common ratio n as biratti galchina. As biratti n erga galchina, as biratti n galchina. 4 minus 1 jennaan jechuudha. Therefore G4 which is equals to G1 times r raised to 4 minus 1 3 ta'a jechuudha. Therefore G4 kenna haala kanaan formula kanaan fayyadamnee argachuu ni dandeenya jechuudha. G1 kenna meeqa? 96 times common ratio kenna meeqa? Common ratio kenna beeku. Common ratio jechuun lakkoofsa kenna lammataa lakkoofsa kenna jalqabaatiif hiruun lakkoofsa argannuun common ratio jennaan. For example 48 divided by 96 equal to lakkoofsi itti aanee jiru 24 divided by 48 equal to lakkoofsi kun meeqa dhufuu qaba jechuudha. Haa salphisnu. Kanallee kanaan yoo salphistan kanas kanaan yoo salphistan meeqa ta'a wal qixa ta'a? Tokko lammaffaa ta'a jechuudha. Which is equal to kana maal jennaan? Common ratio jennaan. Common ratio arrii keenya bakka nuuf bu'aa jechuudha. Therefore as biratti maal bakka buusna? Tokko lammaffaan common ratio kenna. The power of as biratti arrii keenya meeqa? Powerii gubbaan 3 tu jira jechuudha. Therefore the power of 3 jennaan. Therefore G4 which is equal to 96 times 1 over 80 ta'a jechuudha. Therefore 96 yoo hirtan meeqa argattanii xumura irratti 12 ta'a jechuudha. Termiin keenya afraffaan yookaan immoo tun geometric sequence keenya kanaaf 12 ta'a jechuudha. Haala kanaan deebii isaa argachuu ni dandeessu. Therefore 24 itti aanee lakkoofsi jiru 12 ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo tun 6. Jahallee haaluma kanaan kun G4 erga ta'e as biratti kun G meeqaffaadha? G5 ta'a. Inni itti aanee dhufu immoo tun G6 ta'a jechuudha. G6 illee haaluma kanaan argachuu ni dandeessu. Okay, isallee haa hojjennu. G6 which is equals to G1 times r raised to 5 nuuf ta'a jechuudha. Formula kanaan hojjenna. G6 which is equals to G1 kenna meeqa? 96 r raised to 5 which is equals to 96 times 1 over 2 raised to 5 which is equals to 96 times 1 over 32 ta'a jechuudha. Which is equals to kana meeqa ergaranna 96 hiruu 32 jechuun 3 ta'a jechuudha. Kun meeqaffaadha? G6 kenna ta'a jechuudha. G6 formula kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Ani kana formula haarawaa isinii fide malee garuu mootuun haaluma ofii beeytanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf garaagarummaan yookaan immoo tun termii keenya kan lammataa termii keenya jalqabaatiif yoo hirru lakkoofsa meeqa arganna? Tokko lammaffaa arganna jechuudha. Isa kana argachuuf illee maal gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti 24 48 yoo hirtan akkasumallee lakkoofsa as bira jiru san hin beeknu osoo ta'e lakkoofsa as bira jiru san x osoo jenneeni x divided by meeqaaf yoo hirru 24 yoo hirru which is equal to meeqa nuuf kenna? Tokko lammaffaa nuuf kenna jechuudha. X times 2 meeqa? 2x ta'a which is equal to 24 divided by 2 in both sides divided by 2 and then kun kanaan ni bada x which is equal to meeqa ta'a? 12 value x haala kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanullee ja lakkoofsi as bira jiru kun x dha. X kan hin beeknu osoo ta'e x divided by 6 which is equal to meeqa nuuf kennu qaba? Tokko lammaffaa nuuf kennu qaba jechuudha. X times 2 2x ta'a which is equal to 6 ta'a over 2 yoo goonu x which is equal to 3 ta'a jechuudha. Value'n x inni lammata 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Garuu mootuun perfect kan isiniif hojjetu kaminni seera kana equation kana osoo fayyadamtanii arithmetic sequenceif formulaan isin fayyadamtan maalinni n which is equal to a1 plus into n minus 1 times common difference fayyadamtani akkasumallee mootuun geometric sequence fi gn which is equal to g1 times r raised to
n minus 1 formula kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Arithmetic sequence fi isa gubbaa, geometric sequence fi mootuun isa jalaa yookaan geometric pattern kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa toopikii keenya hadhaa asumarratti goolabna. Warri chaanaalii keenya haarawaa taatan ammallee subscribe akka gootan, warri chaanaalii keenya fi maatii keenya taatan like fi share godhaa akka jajjabeessitan isin gaafanna. Paartii itti aanuun exercise 1.2 ni dhufna. Hanga sanitti nagaan nuuf tura.